హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చమకు స్పార్క్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇవాళ మనము ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్లో మనము చాప్టర్ 6 వర్క్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ లెసన్ నేర్చుకున్నాము. సో మనము అకార్డింగ్ టు బ్లూ ప్రింట్ ఇందులో మనకు ఈ చాప్టర్ నుంచి లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది 8 మార్క్స్ది. సో ఇందులో ఉన్న మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుందాం. సో మనకు వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ చాప్టర్లో మనకు లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుందాం మనము. అండ్ ఆల్సో మనకు క్వశ్చన్కి ఒక అటాచ్డ్ 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో మనకు ఫస్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది 6 మార్క్స్ ఉంటుంది అండ్ దానికి అటాచ్ చేసిన ప్రాబ్లం 2 మార్క్స్ ఉంటుంది. సో టోటల్ మనకు 8 మార్క్స్ క్యారీ చేస్తుంది అనమాట ఆన్సర్. సో మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుందాము. డెవలప్ ద నొటేషన్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ షో దట్ ఇట్ లీడ్స్ టు వర్క్ ఎనర్జీ థీరం. సో మనకు వర్క్ ఎనర్జీ థీరం చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్. సో అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. మనకు ఆల్మోస్ట్ థియరీ ఉంటుంది అండ్ కొంచెం పార్ట్ ఒక్కటి డెరివేషన్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఇఫ్ యూ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ లర్న్ ఇట్. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్. వర్క్ ఎనర్జీ థీరం. సో ఫస్ట్ మనము వర్క్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వి మనము we have to describe the words. So what is work? Dot product of force and displacement is called work. And manaku work ki formula enti W is equals to Fs or W is equals to Fs cos theta. Okay, next energy and the ability to do work is called energy. Okay, so next kinetic energy ni manam simple ga K అని కూడా represent చేస్తాము. and what is kinetic energy? The energy possessed by a body by virtue of its motion is known as kinetic energy. Okay, so kinetic energy is equals to half mv square. So next, what is work energy theorem? The change in kinetic energy is equal to the work done by a body is called work energy theorem. So there should be a change in the kinetic energy which is equal to the work done by a body. So that is called work energy theorem. So work energy theorem formula W is equals to delta Ke. Okay, so now let's start the derivation part. By using kinematics formula, v square minus u square is equals to 2as. Then by multiplying both sides with m by 2. By using this formula, we have to multiply m by 2 on both sides. Okay, so m by 2 into v square minus u square is equals to m by 2 into 2as. Okay, so now we'll cancel the same terms. 2 and 2 will be cancelled. Next, apply the square. So m into v square, mv square by 2, and m by 2 into u square, mu square by 2. Okay, is equals to the remaining terms. We have to note it down, mas. Okay, so half mv square minus half mu square. You can write this 2 as half as well. Okay, so half mv square minus half mu square is equals to mas. Therefore, force formula. Okay, so from Newton's second law, F is equals to ma. So half mv square minus half mu square is equals to, in the place of ma you can just put F. Okay, I mean in the place of ma just put F. Okay, so is equals to F and the remaining term here is S, right? So Fs. In the starting we have learned that the formula of work is W is equals to Fs, right? So therefore W is equals to Fs and therefore work is equals to delta K. Delta is represented because delta tells us the small change. So W is equals to small change in kinetic energy which leads to work energy theorem. Okay, సో మనకు ఇక్కడ వర్క్ ఎనర్జీ థియరంలో చాలాసార్లు ఈ అటాచ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారనమాట. ఇది ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతుంది. మెషిన్ గన్ ఫైర్స్ 360 bullets per minute and each bullet travels with a velocity of 600 meter per second. If the mass of each bullet is 5 grams, find the power of the machine gun.
సో ఫస్ట్ మనము గివెన్ రాసుకోవాలి. గివెన్ ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ 360, టైమ్ 1 minute, అండ్ వెలాసిటీ 600 మీటర్ పర్ సెకండ్, అండ్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 grams. ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు? పవర్ ఆఫ్ ద మెషిన్ గన్. సో P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్వశ్చన్ మార్క్, దెన్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n dot half mv square, n dot half mv square by t. నెక్స్ట్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ డాట్ తీసేసుకోవాలి, డాట్ రిమూవ్ చేసేసుకుంటే అప్పుడు హాఫ్ NMV స్క్వేర్ బై టీ. ఓకే, దెన్ మనం టైంని 1 minute అంటే ఏంటి? 60 seconds కదా. సో ఫర్ క్యాల్కులేషన్ పర్పస్ time is equals to 60 seconds and mass is equals to, so 1 kg is equals to 10 power minus 3 kg. So 5 into 10 power minus 3 kg. Calculation purposes కోసం, simple calculations కోసం మనం ఇలా చేంజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ P is equals to, ఈ ఫార్ములా అకార్డింగ్ వాల్యూస్ అన్ని రాసుకోండి. హాఫ్ ఇంటూ n అంటే 360 ఇంటూ m 5 into 10 power minus 3 ఇంటూ వెలాసిటీ స్క్వేర్ కాబట్టి 600 స్క్వేర్ బై టైమ్ 60. సో దేర్ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, మనం ఈ హాఫ్ని బై 2 లాగా రాసుకోవాలి. ఓకే, సో 360 ఇంటూ 5 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 3 ఇంటూ 600 ఇంటూ 600 ఇవి సపరేట్గా రాసుకోవాలి. అండ్ దేర్ఫోర్ మనకు క్యాల్కులేట్ చేసుకొని లాస్ట్కి 25 ఇంటూ 360 ఇంటూ 600 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 3. ఇక్కడ మనకు 10 పవర్ మైనస్ 3 ఉంది. సో టోటల్ 3 zeros. సో క్యాన్సిల్, ఇక్కడ 2 zeros, ఇక్కడ ఒక 0 అండ్ 10 కూడా క్యాన్సిల్. ఓకే, సో లాస్ట్కి మనకి ఏముంటుంది? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25 ఇంటూ 36 ఇంటూ 6. దేర్ఫోర్ మనకు దీని టోటల్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకు పవర్ ఆఫ్ ద మెషిన్ గన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5400 watts. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ దాకా రాసినా కూడా మనకు ఫుల్ మార్క్స్ ఇస్తారు, లేదా మనము ఇక్కడ ఈ పాయింట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కిలో వాట్స్లో కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5.4 kilowatts. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ రిపీటెడ్ ఇంపార్టెంట్ అటాచ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇది మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, చాలా ఈజీ ఆన్సర్ ఇది. సో మనకు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మనకు తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మే 2022 పేపర్లో వచ్చింది క్వశ్చన్. సో మనం ఇది కూడా నేర్చుకుందాం. A pump is required to lift 600 kg of water per minute from a well 25 meter deep and to eject it with a speed of 50 meter per second inverse. Calculate the power required to perform the above task. So first given information raskunnamu. Height h is equals to 25 meters, mass m is equals to 600 kg, time is equals to 1 minute, which we will be converting into 60 seconds. 1 minute is 60 seconds, right? So that's why for easy calculations. And therefore g is equals to 10 meter per second square. So we have to find out the power. So P is equals to question mark and P is equals to mgh by t. Okay, so therefore according to these values we have to calculate them. So P is equals to m is 600 into g is 10 and into h is height, so height is 25 meters and by 60 time. Okay, so therefore if we calculate it, the total answer is P is equals to 2500 watts. ఇక్కడ దాకా రాసినా కూడా మనకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. మనం కిలో వాట్స్లో కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు. P is equals to 2.5 kilowatts. ఓకే, సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ 8 marks క్వశ్చన్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ చాప్టర్ నుంచి. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. మనకు ఇది ప్రీవియస్ పేపర్స్లో కనుక మనం చెక్ చేసుకుంటే జూన్ 2023 తెలంగాణ పేపర్లో వచ్చింది. సో ఇది కూడా మనము నేర్చుకుందాం. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. ఫస్ట్ మనం స్టేట్మెంట్ రాసుకోవాలి. ఎనర్జీ కెన్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ nor be destroyed. It can be converted from one form of energy to another, but total energy remains constant. Okay, so it can be only changed from one form to the another, but the total energy remains constant. Okay, so this is the diagram. So if you throw an object in
in the upward direction, the object will be falling onto the ground according to the acceleration due to gravity acting downwards. So the object will be falling in these three, A, B and C. Okay, in the A, at point A, initial velocity is 0, and at point B, velocity of point B is equals to V, and at point C, velocity of point C is equals to V. Okay, and this is the height. So now let's prove it. At point A, initial velocity u is equals to 0, height h is equals to capital H, and potential energy is equals to mgh. Therefore, height h is equals to capital H, right? So potential energy is equals to mgh. Next, kinetic energy is equals to half mv square. Therefore, v is equals to u. So kinetic energy is equals to half mu square. Therefore, initial velocity is 0. So we have to substitute there. Okay. Kinetic energy is equals to half m into 0 square. 0 into anything is 0. So kinetic energy is equals to 0. Okay. So total energy of point A is equals to potential energy plus kinetic energy. So which is equals to mgh plus 0, as we got the values after substituting. So total energy of point A is equals to mgh. This is the first equation at point A. Now let's move on to the point B. Velocity VB is equals to V, and displacement S is equals to x minus h. Height is equals to h minus x, and acceleration due to gravity, which is g, positive, because it's acting downwards. So potential energy is equals to mgh. Therefore, h is equals to height. Height is equals to h minus x. So potential energy is equals to mg into h minus x. మనము ఇక్కడ ఈ h ప్లేస్ లో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ గా తీసుకోవాలి. ఓకే, h minus x. So potential energy is equals to mgh minus mgx. So mg into h, mgh, mg into x, mgx. Okay, so next, kinetic energy is equals to half mv square. By using formula v square minus u square is equals to 2as, u is equals to 0, a is equals to g, and s displacement is equals to x. So v square, manaku ikkada v ki edi value ledu kabatti, so we have to find out the value for g. So we will be using this formula, v square minus u square is equals to 2as, to get the value of v. Okay, so v square minus 0 is equals to 2gx. 0 into anything is 0, so that's why v square is equals to 2gx. So we got the v formula, which is 2gx. Okay, now we can substitute. Kinetic energy is equals to half m into 2gx. So the same terms will be cancelled here, which is 2 and 2 cancel. Now the remaining terms, k is equals to mgx. 1 into this thing is 1, right? So mgx. So total energy of B is equals to potential energy plus kinetic energy. Okay, so we have to write the derived values, that is mgh minus mgx plus mgx. So the same values will be cancelled, mgx and mgx. The remaining will be mgh. Okay, total energy of point B is equals to mgh. This is the equation 2. Now let's move on to the last and final point. At point C, height h is equals to 0 and a is equals to g. Velocity of point C is equals to v, and potential energy is equals to mgh. Therefore, h is equals to 0. So potential energy is equals to mg into 0. 0 into anything is 0. So potential energy is equals to 0. Okay, so kinetic energy is equals to half mv square. Here also we don't have the formula for v, so we have to take this formula. By using this formula we can find out the value of v. Okay, v square minus u square is equals to 2as, u is equals to 0, a is equals to g, and s is equals to h. V square minus 0 is equals to 2gh. 0 into anything is 0, so v square is equals to 2gh. So kinetic energy is equals to half m into 2gh.
So the same terms will be cancelled, 2 and 2. Then the remaining terms will be written. Kinetic energy is equals to mgh. Okay. So the total energy of point C is equals to potential energy plus kinetic energy is equals to 0 plus mgh. So total energy of point C is equals to mgh. This is the equation 3. Hence, the total energy at A, B and C are equal. Energy of A is equals to B is equals to energy of C is mgh. At the 3 points, the energy remained constant. So, hence proved the law of conservation of energy in case of a freely falling body.